Всем привет, дорогие друзья! Вы снова на моем канале. Вот мое возвращение. Многие просили. Были некоторые нюансы. Не мог выпускать новые видео, но сегодня я с вами здесь. Итак, мы продолжаем изучение языка по произведению Дракула Брэма Стокера. Так что приступаем. Поехали. I knew then that those women were vampires, and that they wanted my blood. 2 nights later, the Count came to me. Write to Mina, he said. Tell her that your work in Transylvania is finished, and that you are coming home. Читаем по предложению и переводим. I knew then that those women were vampires. I knew. Вторая форма глагола знать. Know, knew. Я знал. Then that those, эти, women, женщины, were, были, vampires, вампиршами. And that they wanted my blood. И также, and that they, и также они wanted, вторая форма, окончание иди, хотели, хотеть, to want, хотели, wanted. Они хотели my blood, моей крови. 2 nights later, 2 ночи, s в конце, множественное число, 2 ночи later, спустя, позже. The Count came to me. Граф, the Count, came, пришел, вторая форма глагола come, came, вторая форма пришел, уже сделал. Came, the Count came to me. Граф пришел ко мне. Write to Mina, he said. Write, напиши, Мине. To, кому? Всегда куда? Туда, в ту сторону, в сторону Мины. Так запоминайте, частица to употребляется всегда, когда мы указываем куда, кому. To Mina. Write to Mina. Напиши Мине. He said. Он сказал. Said, вторая форма глагола говорить. He said. Он сказал. Tell her that you are. Вот это you are. Это идет you и are вместе. You are. Tell her. Скажи ей that you are. То, что твоя. Work. Работа. In Transylvania is finished. В Трансильвании окончена. Твоя работа в Трансильвании окончена. Finished, иди, нам говорит о том, что это прошедшее время глагола. Работа сделана, окончена. Your work in Transylvania is finished. And that you are coming home. И то, and that, и то, что ты, you are coming home. То, что ты отправляешься домой. Инговое окончание говорит нам о том, что действие происходит в данный момент. То есть твоя работа окончена, и ты уже отправляешься домой. То есть ты находишься в стадии сбора и отправки. То есть напиши Мине о том, что ты уже собираешься и отправляешься домой. How pleased I was when I heard this. But then the Count said, say that you are at Bistritz, and put June 29th on the letter. How pleased I was when I heard this. Как я был благодарен. How pleased I was. I was, то есть я был. Как благодарен я был when, когда I heard this. I heard, когда я услышал. Вторая форма глагола слышать. Прошедшее время. I heard this. But then the Count said. Но когда, but, но, then, когда the Count said, когда граф сказал, say that, скажи то, что ты в Бистрице, город Бистриц. And put June 29th, и поставь
июнь 29-го, on the letter, на письме. And put, поставь, June 29th, 8, 9, 10, 9, 9th, th, язык между зубками, th, 9th, 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 29th, on the letter. И поставь июнь 29-го на письме. I shivered when he said this. I knew then that the Count planned to kill me on that day. What could I do? There was nothing. I could only wait and try to escape. But the Count took away all my other clothes and my travel papers, and he locked the door of my room. I shivered when he said this. Я вздрогнул. Shiver, to shiver, это глагол вздрагивать. I shivered when he said this. Я вздрогнул, когда он сказал. Said, вторая форма, прошедшее время. Когда он сказал это. This. I knew then that the Count planned. Я знал то, что, then that, переводится как то, что. Я знал, I knew, вторая форма, прошедшее время. I knew, я знал, then that, то, что the Count, что Дракула, planned, вторая форма, прошедшее время, планировал. Count, то, что Дракула планировал, to kill me on that day. To kill, убить меня on that, в этот день. Day. What could I do? Что я должен был делать? What could I do? There was nothing. Там ничего не было. There was nothing. I could only wait and try to escape. Мне ничего не оставалось. I could only wait. I could, я мог только ждать, and try to escape, и попытаться сбежать. Try to escape. Почему здесь стоит to? Потому что два глагола. Очень простое правило. Два действия, между ними to. Действие to, действие. Try – пытаться, escape – сбегать. And wait and try to escape. I could only wait and try to escape. Я мог только ждать и попытаться сбежать. But the Count took away all my other clothes. Но граф took away, забрал, took away, забрал all my other clothes, мои другие other clothes, вещи, and my travel papers, и мои документы. Travel papers – это означает что-то, паспорт, какие-то документы для путешествия, для удостоверения личности. Когда вы, например, будете куда-то в путешествие ехать, вы всегда с собой берете travel papers. Запомните, очень просто. Документы для путешествий, загранпаспорт, там документы на детей и так далее. Travel papers. And he locked the door of my room. И он закрыл, locked, запер, the door of my room, дверь моей комнаты. But it was too late. It was already June 29th. And that evening, from my window, I saw the Count leave the castle with my letter to Mina in his hand. He was going to post it. I knew that I must do something before it was too late. But it was too late. Но это было уже поздно. But, но, it was, это было, too late, поздно. It was already June, это уже был, это уже, it was already, уже, was, был.
it was already, это уже был июнь, June, 29 июня. And that evening, и этим вечером, from my window, из моего окна, I saw the count, я видел графа, leave the castle, который покидал castle, замок, который покидал замок. With my letter to Mina, with my, с моим, letter, письмом, to Mina, для Мины, помним, кому-то, to Mina, in his hand, в его руке. He was going to post it. He was going. Он собирался. Was, прошедшее время, указывает на то, что делал, инговое окончание, он собирался. Он был, скажем, в тот момент он производил действие и был конкретно занят этим действием. He was going to post it. Он собирался отправить почта, да, почта, отправить это. I knew that I must do something before it was too late. I knew that. Я знал то, что I must do. Я должен действовать. Или я должен, в данном случае, do something. Я должен сделать что-то. Before it was too late. До того, before, как будет очень поздно. Was too late. До того, как будет очень поздно. Too late. Это означает очень поздно. Too late. Vampires can only come out at night. So I knew that there was no danger during the day. The next morning I decided to visit the Count's room to see what I could find. To do this I had to get into it by the window. This was possible because his room was just below my bedroom, and there were little holes in the wall between the stones. Переводим. Vampires can only come out at night. Вампиры могут выходить только ночью. Only night. Только ночью. So, I knew that there was no danger during the day. Так что, так что, I knew that. Я знал это. There was no danger. Там не было опасности. During the day. На протяжении during the day. Дня. То есть в течение дня, пока день, опасности от вампиров никакой, потому что они спят в этот период. Они бодрствуют только ночью. The next morning I decided to visit the Count's room. The next morning. Next. Следующим утром I decided. Вторая форма глагола решать. I decided to visit. Посетить. Visit. Visitor. Посетитель. To visit. Посещать. I decided to visit the Count's room. Count's. S в конце, потому что чья-то. В данном случае room. Комната Дракулы. Графа. Count's. Комната графа. Count's room. To see what I could find. Давайте еще раз. The next morning. На следующее утро I decided. Я решил to visit the Count's room. Посетить комнату Дракулы. To see и увидеть, посмотреть. What could I find? Что я могу найти? To see, посмотреть. What, что I could find. Я могу найти. To do this, I had to get into it by the window. To do this, делать это, to do, делать. Сделать это, I had to get into it. Я мог, пробравшись туда, by the window. By the window, через окно. By the door, by the window. Через окно. Сквозь окно, да? То есть через такой путь. This was
possible because his room was just below my bedroom. This was, это было, possible, возможно, because, потому что, his room was, его комната была, just below my bedroom. Прямо внизу, just below, прямо внизу my bedroom, под моей спальней. And there were little holes in the wall between the stones. And there were, и там были, little holes, маленькие дырки, маленькие дырочки, in the wall. Wall – это стена, в стене, between, между, the stones, камнями, между кирпичами, да, из которого был построен данный замок. I could put my feet in this, and I could use the heavy curtains from my window to hold onto. It was dangerous, but I had to try. Slowly, I moved down the wall. Once or twice I almost fell, but at last I found myself in the Count's bedroom. Переводим. I could put my feet, I could, я мог, can, это вторая форма could, я мог, put my feet, положить, put my feet, ноги, in this, в эти дырочки, да, которые были между, between the stones, между камнями. And I could use the heavy, и я смог использовать the heavy curtains, curtain – это занавески. Вот у меня вот здесь висят занавески. It is a curtain. Heavy curtains – это большие, крупные, да, какие-то громадные занавески. Тяжелые. From my window – из моего окна. To hold onto – для того, чтобы держаться, закрепиться за них. It was dangerous – это было опасно. But I had to try. Но я должен был попытаться. Slowly I moved down the wall. Slowly. Медленно. I moved. Я двигался. Down the wall. Вниз. Down. Up. Вверх. Down. Вниз. Down the wall. Вниз по стене. Я медленно двигался по стене. Once or twice I almost fell. Однажды или дважды. То есть единожды. Один или два. Можно так перевести. Once or twice. Один или два раза. I almost fell. Я almost. Почти. Fell. Упал. I almost fell. But at last I found myself in the Count's bedroom. But at last. Но наконец-то. At last. Но наконец-то. I found myself. Я нашел себя, скажем, да? Я очутился. I found myself in the Count's bedroom. In the Count's bedroom. В комнате кого? Графа. Bedroom. Count's. In the Count's bedroom. В графской комнате, можно так сказать, да? Графской. Вот и S ваше вот это в конце. Графская. В комнате графа. The room was empty. The Count was not there. I looked for the castle keys, but I could not find them. Over in one corner of the room there was some gold, and on the other side of the room there was a big wooden door. It was open, and I saw that there were some stairs going down. I went down them, and I came to another door. Translate. Перевод. The room was empty. Комната, the room was, была, empty. Буква П не произносится. Empty. Пустая.
full, полная, empty, пустая. My heart is empty. Мое сердце пусто. Да? В моем сердце никого нет, например. The room was empty. Комната была пустая. The count was not there. Дракулы не было там. Was not. Отрицательная форма. Was not there. Не было там. Вернее, графа. I looked for the castle keys. I looked. Я попытался разыскать castle keys, ключи от замка, but I could not find them. Но я could not, не смог find them, найти их. Find, находить, find them, их. Over in one corner of the room there was some gold. В углу of the room, комнаты, there was some gold. Было немного золота. And on the other side of the room, и в другой, and on the other side, и на другой стороне of the room, комнаты, there was a big wooden door. Была большая wooden, деревянная door, дверь. It was open, and I saw that there was some stairs going down. It was open. Она была открыта. Это большая деревянная дверь. And I saw that, и я видел то, что there were some stairs. Там были, there were, там были some stairs, кое-какие ступеньки. Stairs, ступеньки. Going down, идущие вниз. Going down, ведущие вниз. I went down them. Я пошел вниз по ним. And I came to another door. And I, и я, came, пришел, вторая форма глагола come, и я пришел to another door, к другой двери. This was open too, and I found myself in a room with a stone floor. Slowly, I looked around me. There were about 50 wooden boxes in the room. There were coffins, and they were full of earth. In one of them lay the count. I could not say if he was dead or asleep. This was open too. Это было открыто тоже. And I found myself, и я очутился, I found, очутиться, находиться, and I found myself, и я сам очутился in a room with a stone floor. В комнате, in a room with, с, a stone floor, с каменным полом. With, с каменным полом. Stone floor. Slowly, медленно, I looked around me. Я медленно осмотрелся вокруг себя, да, огляделся. Around me. I looked, огляделся, around, вокруг, me, себя. There were about 50 wooden boxes. There were, there, там, here, здесь, there, там. There were about, там было около, 50 wooden, 50, 50 wooden boxes, деревянных ящиков. In the room, в комнате. There were coffins. Там были гробы. Coffin – это гроб. Coffins – окончание s, множественное число. Там были гробы. And they were full of earth. And they were full of earth. И они были полны, full of, они были полны of чего? Earth, земли. Они были наполнены землей. In one of them, и в одном из них,
in one, в одном, of them, из них, of, потому что в одном из чего-то. Когда часть чего-то, всегда of. Часть корабля, часть команды, да, как в Джеке Воробье. Капитан, часть корабля, часть команды. Part of team, part of ship. Part of team, part of ship. Part of team, part of ship. Часть корабля, часть команды. In one of them, и один из них, in one, и в одном из них, lay, лежал, the count, граф. I could not say if he was dead or asleep. Я не мог сказать. I could not. Я не мог сказать. I could not, отрицательная форма, say, сказать. I could not say if he или он was dead, был мертв, or asleep, или спал. Или он был мертв, или он спал. I could not say if he was dead or asleep. Итак, дорогие друзья, мы с вами наконец-то вернулись к изучению английского языка по книгам. Значит, спасибо за то, что вы со мной. Друзья, те, кто писали мне комментарии и просили выкладывать еще ролики, я надеюсь, что у меня получится это делать теперь почаще. Спасибо, что вы со мной, спасибо, что за это время, пока даже я не выкладывал видео, у меня становилось все больше и больше подписчиков. Друзья, я вас попрошу, для того, чтобы мои видео были в топе в YouTube, YouTube это хитрый искусственный интеллект, artificial intellect, я вас попрошу, ставьте лайки и пишите комментарии под каждым просмотренным видео, под каждым просмотренным вами уроком. Таким образом, YouTube будет понимать, что мой контент интересен людям, и он будет продвигать в топ, для того, чтобы мой труд, скажем, был оценен большим количеством подписчиков, и чтобы огромное количество людей смогли изучать английский вместе со мной по моей методике изучения английского языка по книгам, фильмам и мультфильмам. С вами был Сергей. Спасибо, что остаетесь со мной. Всего хорошего. До скорых встреч. До новых уроков. Bye-bye. See you later, guys.